Kongsi Fajar. Kongsi Fajar. I just learned Indonesian and then you take it to the next level and I've got to learn Chinese. Saya baru belajar bahasa Indonesia. Sekarang Anda membawa saya ke tingkat lebih berikutnya, yaitu belajar bahasa Cina. It's not going to happen. I'm going to stick to Indonesian, okay? Tidak akan terjadi. Saya akan tetap belajar bahasa Indonesia. I just want to share one verse with you today really quickly. Saya hanya akan membagikan satu ayat hari ini dengan cepat. 1 Corinthians 13, verse 13. 1 Korintus 13 ayat 13. And now these three things remain: faith, hope, and love. The greatest of these is love. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. This is a scripture we often hear at weddings. Ayat ini sering kita dengar dalam pesta perkawinan. And today is Valentine's Day as well as the New Year. Tetapi hari ini adalah hari Valentine dan juga hari tahun baru Imlek. So I thought it was fitting that we speak on this scripture today. Jadi saya pikir benar-benar cocok kalau kita membagikan firman ini hari ini juga. Now the minute you are born again, you know the love of God. Begitu Anda lahir baru, Anda adalah anak Allah. And the Bible tells us that we all have the measure of faith. Dan Alkitab berkata bahwa kita semua memiliki ukuran iman. But what about hope? Tetapi bagaimana dengan pengharapan atau harap itu? Where do we get our hope from? Dari mana kita dapat pengharapan itu? In the Greek, the word hope means to trust, to expect, or to have confidence in. Di dalam bahasa Yunani, kata-kata harap itu berarti mempercayai, mengharapkan, dan memiliki keyakinan akan sesuatu. Now, when I was first saved a long, long time ago, Ketika saya pertama kali diselamatkan lahir baru, lama sekali waktu itu, I was told that Christianity meant joy. saya diajar bahwa kekristenan itu berarti sukacita. Joy is spelt J-O-Y. Kata-kata joy di-spell, dieja J, O, dan Y. Jesus first, Nomor 1, Yesus, Jesus. yourself last, Nomor 2, diri Anda, diri kita. others in between. Dan setelah itu orang lain di antara Tuhan dan kita. That has changed a lot in Christianity today. Tetapi hal ini sudah sangat berubah dengan kekristenan saat ini. A lot of people put themselves first, Banyak orang menempatkan diri mereka dulu, or somebody else's first, but not God. atau menempatkan orang lain dulu, tetapi bukan Tuhan. And when we have our hope in anything but God, we will be disappointed. Ketika kita memiliki harapan selain kepada Tuhan, kita akan merasa tidak berdaya. We know 2 weeks ago our wonderful Premier called a sudden lockdown. Kita tahu semua 2 minggu yang lalu Perdana Menteri kita, Premier kita memerintahkan untuk 2 minggu lockdown. And again, fear spread across the state. Dan kembali bahwa ketakutan itu menyebar di seluruh negara bagian Western Australia ini. And on the streets of Perth, Dan di jalanan kota Perth, and we were asked by the police in the city of Perth, kita diminta oleh polisi di kota Perth, as chaplains, to still go out onto the streets sebagai chaplain saya tetap keluar ke jalanan. because the homeless are still homeless in a lockdown. Karena homeless atau tunawisma, tetap homeless selama lockdown. So every day we went out there and we were giving food and water and of course face masks. Dan setiap hari kita keluar ke jalanan, kita memberikan makanan, minuman, dan masker wajah. Because the law said we had to wear a mask, but where can homeless people get a mask from? Karena hukum itu bilang kita harus menggunakan masker. Tetapi orang yang homeless itu dari mana mereka dapat masker? Some of these homeless people were in a very bad state of fear. Banyak dari mereka itu mengalami ketakutan yang luar biasa.
We try to get help for them. Kita berusaha mendapatkan pertolongan buat mereka. But all these crisis care centres were also in lockdown. Tetapi jasa pelayanan penanganan krisis semua itu tutup karena lockdown. So there was nowhere for us to get help for these homeless people. Jadi tidak mungkin kita membantu, dapat dari mana untuk membantu orang-orang homeless tersebut. So every morning and night we would go out there and take food to them. Dan sehingga setiap pagi dan malam kita keluar, kita membawa makanan buat mereka. The senior sergeant of Perth Police Station, Dan sersan senior dari kepolisian Perth, he came up to me and he grabbed my hand with tears in his eyes. dia datang kepada saya, dia memegang tangan saya dan dia menangis. And he said that us being out there every day had restored his faith in humanity. Sersan senior itu berkata bahwa Anda semua ini datang ke jalan-jalanan itu sudah memulihkan harapan kita kepada umat manusia. He said, there must be a God, because why else would you be out here every day helping these people? Jadi dia bilang bahwa pasti ada Tuhan, karena tidak mungkin kalian ini keluar ke jalanan memberi makanan buat orang-orang tersebut. All the crisis care services had gone into hiding. Karena semua jasa layanan penanganan krisis semua bersembunyi, semua tutup. We are told not to hide our light under a bushel. Kita diajarkan dalam Alkitab bahwa kita tidak menaruh pelita kita di atas bawah gantang. And definitely don't hide your light in a lockdown. Dan jelas kalian jangan menyembunyikan kemuliaan sinar kemuliaan selama lockdown. See, the reason we need to be carriers of hope is that we live in a broken world. Alasan bahwa kita harus membawa harapan itu adalah karena kita ini hidup dalam zaman harap. Nothing works perfectly out there. Tidak ada yang benar-benar berjalan dengan baik di luar sana. The weather doesn't work perfectly. Cuacanya nggak berjalan dengan baik. The economy doesn't work perfectly. Ekonomi tidak berjalan dengan baik. And because of that, we see many broken people. Jadi karena itulah kita banyak melihat orang yang patah hati. But people are looking in the wrong place for hope. Tetapi orang-orang itu mencari harap ke tempat yang salah. Turn to the person next to you and say, where does your hope come from? Katakan kepada orang di sebelah Anda, dari mana harap itu datang? Now see, you can exist for weeks without food. Saudara-saudara itu bisa bertahan berminggu-minggu tanpa makanan. You can exist days without water. Saudara itu bisa bertahan berhari-hari tanpa minum. You can actually exist a minute without oxygen. Sebenarnya saudara juga bisa bertahan 1 menit tanpa oksigen. But you cannot live a second without hope. Tetapi saudara tidak bisa hidup sedetik saja tanpa harapan. And Jesus Christ is our hope. Dan Tuhan Yesus itu adalah harapan kita. Today as we celebrate Chinese New Year, Hari ini ketika kita merayakan tahun baru Imlek and of course Valentine's Day, dan juga hari raya Valentine, the day is all about love. hari ini berkata tentang kasih, New beginnings, awal yang baru. but today be a carrier of hope to someone. Hari ini jadilah pembawa harapan itu untuk orang lain. Valentine's Day is very hard for some people. Anda tahu bahwa hari Valentine kadang-kadang berat bagi beberapa orang. So wherever you go today, wear a smile. Jadi kemanapun saudara pergi hari ini, tersenyumlah. Send someone an SMS of friendship, of encouragement. Kirimkan pesan tentang dorongan semangat, pesan tentang dorongan semangat kepada sahabat teman saudara. Be a vessel of hope. Jadilah bejana pengharapan itu. And together we can point this broken world Dan bersama-sama kita bisa menuju kepada dunia yang sudah yang rusak ini, that is lacking hope, yang sudah kekurangan pengharapan, to a truly wonderful Heavenly Father untuk who menuju is melihat, our eternal hope. untuk melihat kepada Bapa surgawi yang sebenarnya, yaitu Bapa yang memberikan pengharapan yang selama-lamanya. Amen? Amin. Amen. Thank Amin. you. Terima kasih. Hallelujah. So Hallelujah. good.
Tuhan mengasihi kita semuanya. God love us all. Lunar with love. Lunar with love is the theme for today. Jadi saya ingin menceritakan bagaimana kita memiliki jalinan kasih itu. So now I want to share about how to make love connection. Love connection. Coba kasih tahu kiri kanannya. Tell your neighbor, say, love connection. Jalinan kasih. Hari Raya Chinese New Year dengan Valentine The Chinese New Year and Valentine's Day, kita sambungkan dengan cinta. we put them together with love. Lalu kerinduan kita untuk selalu ceria, And our longing to become always joyful, saling menghormati, kongsi-kongsi, respect each other, say good luck, saling memberi, give each other, saling menyapa, greet each other, saling memberkati. and bless each other. Itu akan terjadi That will happen apabila kita punya love connection. if we have love connection. Kasih yang Allah berikan The love that God gave us, itu yang harus kita miliki lebih dahulu, that is the one that we have to own first. supaya itu yang akan mengikat kita seperti yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 14. So that those things can bind us together, just like what the Bible say in Colossians chapter 3. Iya, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. I will read in NIV, and over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Kasih Allah itu luar biasa. God's love is amazing. Manusia kasihnya terbatas. Human love is limited. Tetapi kalau kita berada dalam komunitas gereja Tuhan, But if we are in the community of God's church, kita diikat dengan kasih Allah yang luar biasa. we will be binded by God's love, which is amazing. Sebagai gereja Tuhan, setialah ikut Yesus. As the church of God, please be faithful in following Christ. Karena di situ kita akan merasakan kasih Allah Because in there, we can feel the love of God, yang diimpartasikan di setiap waktu. which can be imparted every time, anytime. Dan itu akan menyempurnakan kasih saudara. And it will perfect your love. Dan saudara akan mengalami kasih agape yang Allah miliki. And you will experience agape love Oleh kuasa pertolongan Roh Kudus. by the help of the Holy Spirit power. Setiap saudara yang sudah datang di sini, Every one of you who are here today, saya merasakan kasih itu. I feel the love. Sudahkah saudara rasakan kasih Have di you antara feel the sesama love? saudara? Nanti setelah ini kita break, terus kita beramah-tamah di sana. After this, we have the break and we go there and fellowship together Tujuannya supaya connect each other. Amin. with the purpose what we can be connected together. Saya mau ceritakan bagaimana kasih Allah itu yang tidak pura-pura. I wanna share story about sincere love, God's love. Seperti yang ditulis dalam Roma 12 ayat 9, Just like in Romans 12 verse 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. NIV say, NKJV, New King James Version say, let love be without hypocrisy. Haleluya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Abhor what is evil, cling to what is good. Jadi ini akan mengintrospeksi diri kita, kasih kita pure atau pura-pura. So this can instruct our love, whether our love is sincere or hypocrisy. Jadi kita harus lakukan yang baik dan jauhkanlah yang jahat. So we have to do good and away from the evil. Lama sebelum gereja ini kita gunakan, Long time before we use this church, saya kepingin gereja itu divariasi dengan gorden. I actually longing that the church will be decorated by curtains. Tapi saudara mungkin tidak mikir sampai sana, terus saya yang mikir. Tapi saya tidak tahu caranya, saya minta tolong orang jahit, nggak bisa. But maybe you're not thinking further, but I thought at that time, and then I asked a tailor to do it, but he actually or she couldn't do it. Haleluya, tetapi Tuhan bisa. But God is able. Dari mana itu kemampuan? Where does the ability come from? Walaupun ada uang mau beli Indonesia nggak bisa.
Even I have money, I wanna buy it in Indonesia, still couldn't do it. Beli di sini sudah pergi ke semua tempat gorden yang saya kenal, tidak bisa juga. I already went around over the place in Perth looking for curtain that I want, but they couldn't do it for me. Saya tanya orang-orang di jemaat ini juga tidak tahu caranya. And also I asked the people in the church, and they also don't know what to do. Tapi Tuhan ternyata membuat segala sesuatu jadi bisa. Caranya gimana? Mau tahu? But God made everything possible. Do you know how? Ternyata di antara saudara ini ada yang bertalenta tapi tersembunyi. Amongst of you, there is one person who has a talent, but it's a hidden talent. Dan dia memiliki hati yang kasihnya tidak pura-pura. And she owns a heart with sincere love. Saya baru bicara satu, saya tahu semua saudara punya potensi yang luar biasa. Yeah, I only talk about one person, but I know each one of you, you have your own talent from God. Kalau saudara ikut Yesus dan bergabung, diikat bersama-sama oleh kasih yang sempurna itu, If you are following Jesus and you are blinded by the perfect love of God, maka itu akan menyempurnakan congratulations ini. Amen. amen, then that will perfect all of you with God's love. Coba tolong Ibu Juni berdiri sebentar. Please ask Ibu Juni to stand up. Salah satu ibu yang tidak memiliki kasih yang pura-pura. Terima kasih. One of the ladies who has a sincere love. Thank you. Haleluya. Mau nangis saya rasanya. I feel like I want to cry. Saya merasa saudara semua memiliki hal seperti itu. Kembangkanlah. I feel like all of you all have those talents. Please expand and develop your talents. Saya punya gorden kan, beli di Jakarta waktu lalu di rumah punya gorden. I have a curtains bought from Jakarta. I put it at home. Yang dipesan sekian meter 8 potong, tapi 4 potong kepanjangan. I already ordered like alter the 8 meters, but they cut it too long. Saya pakai tangan karena tidak punya mesin. With my own hand, I sew it with my own hand because I don't have a sewing machine. Saya tidak komplain, saya tetap pakai aja dengan penuh syukur. I didn't complain. I still use it and I give thanks to the Lord. Percuma komplain, mau dibalikin kilonya lebih besar. It's no use to complain because if I wanna return it to Jakarta, it weigh a lot. Tapi di situ Tuhan ajar saya bahwa di balik itu jawaban Allah datang. But behind that, I know that God give me answer. Apa yang menjadi visi saya supaya gorden ini terjadi? What became my vision so the curtain can be used? Dalam satu hari gara-gara ngurus gorden saya bisa jahit. In one day, because of that curtain issue, I can sew in one day. Siapa yang ngajar? Ibu itu loh. Who taught me? That lady. Jadi diajar sampai nggak miring-miring, diajar sampai bagus, dan diajar setiap kali aku call pasti dia jawab. She taught me really diligently, even not 1 centimeter miss. So she is very amazing. Yeah. Saudara mau punya kasih yang tidak pura-pura? Do you want to have a sincere love? Kalau saling telepon satu dengan yang lain, If you call each other, saya tahu saudara sibuk, tolong kasih tahu ntar ya, saya jawab lagi. even when you are busy, please answer. Can you please hold? Can you please wait? Jadi I'm pasti busy. kita memiliki connection yang luar biasa. So we have connection, the amazing connection. Hallelujah. Hanya itu yang saya ingin ceritakan terakhir. The last one. Kalau kita beli mobil, If we want to buy vehicle or car, walaupun itu second, tapi kalau bagus mesinnya, even that's a second-hand car, but if it's good engine, that's still. siapa mau beli pasti semua rebutan, apalagi murah. Everyone would want to buy that car, Tapi kalau murah tapi tidak ada logbooknya, and especially if it's cheap. However, if it's cheap but then it doesn't have logbook, kayak anak saya mau beli sudah murah tapi logbooknya nggak ada, di cancel mendadak. like one of my children want to buy a car very cheap, but that car doesn't have logbook, so he has to cancel that. Logbook adalah semua record dari mobil itu. Because in the logbook there were records of the car. Dan itu akan laris kalau logbooknya bagus, harganya murah.
So the car will be sold, I believe, if it's cheap and then it has logbook. Tahukah saudara, saudara itu berharga di mata Tuhan. Do you know that you are precious in front of God's eyes? Izinkan Allah mencatat semua karya hidup saudara, kasih saudara. Allow God to record all your deeds, all your do's in that logbook. Supaya kasih Allah itu yang dicatat dalam hidup saudara So that God's love will be the one who will be recorded in your life. akan menyala dan membawa orang lain datang pada Tuhan. Will be enlightened and will bring people to come to God. Tuhan memberkati. God Saya kembali bless you. kepada perjuangan. Belum bosan ya, ngomong dikit ya. Okay, but speak a little bit, okay? Jangan bosan. Okay. Don't get bored, everyone. Bilang kiri kanan, jangan bosan. Tell your neighbor, say, don't get bored. Saya sampai bingung mau ngomong apa tuh. I'm confused what I'm going to say Soalnya saya masih utang mau kasih angpau nih. because I still have to give you each one of you angpao. Satu question nih ya. One question, Pernah nyadar nggak have you ever realized kenapa kalau Chinese New Year itu kok nuansanya merah? why in Chinese New Year always have a theme red color? Saya percaya Bapak Ibu pakai baju merah ini itu banyak alasannya. I believe that each one of you who wore red today, you have reason to do that. Satu, Number one, ikut-ikutan. because you want to follow your friend. Dua, Number two, karena disuruh sama ibunya, nanti kon mesti pakai baju merah. because you are told by your partner you have to wear red today. Masih banyak alasannya itu. Lots of reason. Pakai baju merah supaya dapat angpau. Wearing red so you can get angpao. Tuh anak saya datang si Joyce kan. Yang gede nggak dapet, yang kecil malah nagih. My youngest daughter Joyce came to me because the older one already didn't get angpao. Ikut-ikutan. She followed her friends Karena yang lain gini-gini, because everyone do like this. langsung ke bapaknya begini-begini. She also came to me and said like this, like Ke this. emaknya digini-giniin And juga. also to mommy say like this, like this. Emaknya kasih angpau, And the mother gave her angpao. dibuka angpaunya, And she opened the angpao. dicari dapat $20. And she found $20 inside the Terus angpao. dibuka lagi angpaunya, dicari-cari, masih ada lagi sisanya di dalam. She Korek-korek. kept searching the angpao. Is there any more money in here? Terus ke bapaknya kan, digini-giniin kan. And she went to the father and said like this. Saya kasih angpau, And I gave her angpao. isinya 50. And it was $50 inside the angpao. Rupanya dia tahu waktu saya masukin. Apparently, she actually saw when I put the money in the angpao. Saya taruh di bed, And I put it in the bag. on the bed. On the bag. Belum saya kasih, Before I gave it to her, nggak sampai 1 second, not 1 second, hilang. it's gone already. It's gone. Dan dia pulang dengan happy, masuk kamarnya, oh deh, aku dapat $50. And she was so happy and she said, look, I got $50. Nah, angpaunya warna apa? And what color is the angpao? Hah? Oh nggak dikasih angpau warna hitam? Do you want to get angpao black color? Angpaunya warna merah. The angpao color is red. Nah, merah itu, Red color. saya cari di sejarahnya, kenapa sih kok merah-merahan semua? I googled the history why everything must be red color. Red itu rupanya orang Cina itu percaya bahwa tahun baru itu harus ada pengharapan. Do you know that Chinese people actually believe that every Chinese New Year they have to have hope. Jadi saya juga ikut-ikutan. So I also follow them. Baju merah, I wore something red. merah babi. The Iya, ada merah apa yang penting ya? maroon. Ya, maroon Yes. ya. Supaya kalau Bapak Ibu lihat saya, So if you are all looking at me, ingat dalam Tuhan ada pengharapan. remember in God there is hope. Yang percaya bilang amin. If you believe, say amen. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-5. Romans 5 verse 1 to Tapi 5. kita baca 1, 2. Let's read the first and the second one. Saya bacakan begini.
atau alien in English, Indonesia tetap dipasang di sini. English. Romans 5 verse 1 in NIV. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. 2. Second one, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we boast in the hope of the glory. Perhatikan, kita bermegah dalam apa? Pengharapan. We boast in hope. Sama-sama bilang, bermegah dalam pengharapan. Nah, saya percaya bahwa setiap orang itu pasti kenal apa nama kata harap itu. I believe every person in here know what is the word hope mean. Saya percaya Ibu Dewi yang akan kembali ke Indonesia I believe that Mrs. Dewi who's going to go back to Indo sedih ya, Bu Dewi pulang ya. really sad Bilang, that she wants to sedih go. sih Bu, bilang gitu, bilang apa? Sedih, Bu. Ibu luar biasa. We feel very sad because you are leaving. Tapi tanya sama Ibu, pasti Ibu punya pengharapan di Indonesia, ada sesuatu diharapkan di Indonesia. But if you ask Mrs. Dewi, she surely will say she has hope even though she's going back to Indo. Siapa di sini yang pernah punya pengalaman berharap sesuatu? Angkat tangan. Who are here who have experience having hope of something? Semua punya pengharapan, bukan? Everyone have hope. Yang jadi masalah, The problem is pengharapan itu ada yang sejati, ada yang palsu. hope can be true and real and also can be fake. Yang setuju bilang amin. If you agree, Kalau say Anda amen. taruh kepada pengharapan yang palsu, If you put your hope in the something fake, Anda akan kecewa. you will get disappointed. Bilang, kecewa. Say it, disappointed. Siapa yang pernah kecewa? Whoever Gak usah gets angkat tangan. disappointed Gak here, usah angkat tangan. Aku lihat dari wajah-wajah lu kelihatan pernah kecewa. you don't have to raise your hand from your face. I can see that you have disappointed people. Siapa yang pernah dikecewakan? Angkat tangan. Whoever get disappointed here, Saudara punya true hope. you have to have a true hope. Saudara tahu nggak? Orang Cina itu membangun Great Wall. Do you know the Chinese people, they built the Great Wall Tujuannya supaya tidak ada satupun enemy yang bisa masuk ke Cina. with the purpose of not one single enemy could get into China. Mereka berharap tembok yang begini tebal tidak bisa diterobos musuh. They had hope that with those thick wall, it will not be crossed by the enemy. Thank you. Siapa yang pernah ke Great Wall? Whoever been to Great Wall, Pernah ya yang ke sana? Asik kan You've been kamu gede banget. you saw the wall. Tapi tahu nggak sejarah mencatat You know the history wrote enemy tidak bisa masuk dengan kekuatannya, enemy couldn't get crossed into the wall with their strength. tapi penjaganya disuap. But the enemy bribed the God. Pintu dibuka lebar-lebar So the bribed God opened the gate wide, dan musuh masuk. and the enemy can get into them. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu di dunia yang bisa kita harapkan kecuali hanya dalam Tuhan. Brother and sister, there is nothing in the world that we can put our hope in except from the Lord. Ada satu orang There is one person udah di blacklist oleh semua bank di Indonesia. already been blacklisted by all the banks in Indonesia Orang ini tukang makan duitnya orang, because this person like to scam people's money, nipu bank di mana-mana. and he actually cheat trick many banks. Jadi hidupnya orang ini sudah di blacklist oleh banyak orang. So this person's life already blacklisted by everyone. Masa depannya gelap, He had a very dark future. gak ada harapan untuk masa depannya lagi. He doesn't have future. Tapi tiba-tiba dia dapat satu ayat yang mengubah hidupnya. Suddenly he got one verse that changed his life around. Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, nggak dibaca, berkata bahwa Tuhan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. God said in Jeremiah 29:11 that God gave a plan for you and plan to prosper you. Yang percaya bilang amin.
You believe, say amen. Selama 1 tahun dia cari kerjaan gak dapat Bapak Ibu. For a year, he tried to find a job, but he couldn't. Semua aplikasi ditolak semua. His application all being rejected. Sampai satu kali dia surrender di bawah kaki Tuhan. And one time, he surrendered under God's knee. Dia tiap hari cari wajah Tuhan. Every day, he looked for God's face. Dia puasa, dia memuji, menyembah Tuhan. He did fasting and he praised and worshiped the Lord. Dan ternyata Bapak Ibu, Apparently, brother and sister, apa yang orang bilang nggak mungkin masa depanmu cemerlang, whatever humans say, not everything is impossible for you and you will not get a future. tapi Tuhan mengubah hidupnya. But God changed his life. Dan dia menjadi pengusaha yang berhasil di dalam Tuhan. And he became a very successful businessman in God. Saat ini mungkin ada yang patah harap. Maybe now you, one of you, any of you have like a broken you don't have hope. Tuhan bilang hari ini ada hope di dalam dia. But God says that there is hope in him. Pulang dari ibadah ini, Go home from this. percaya bahwa Bapak Ibu punya hope. You believe that you have hope. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lanjut ayat 3 dan 4. The next one, Ayat 3 dan 4. the third one. Romans 5 verse 3. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Terus 4. Perseverance, character, and character, hope. Bapak Ibu, perhatikan ini. Dalam pasal dikatakan ayat 3 berkata begini. The verse 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Perhatikan, saya tertarik katanya. We also glory in our sufferings. I really interested in this word. Menaruh harap kepada Tuhan To put your hope in God bukan berarti saudara selalu bermegah kepada segala yang saudara alami yang indah-indah dalam Tuhan. not only you are both something that beautiful because of God. Kadang-kadang Tuhan izinkan sengsara dalam hidup ini. Sometimes God allows sufferings and hardship in your life. Ketika saya naik kereta api, saya lupa di overseas di mana itu. Itu When jembatan cukup panjang banget. I was on the train in one of the country overseas. I couldn't remember which one. It's a long bridge. Terowongan itu gelap It's very dark. dan panjang. Thank you. Tunnel and long tunnel. Tapi Bapak Ibu perhatikan nih, But brother and sister, pay attention. hidup kita kadang-kadang seperti itu. Kita masuk di terowongan yang gelap. Sometimes our life is like that. We are entering a long dark tunnel. Tapi tidak selamanya kita akan terus berada di dalam terowongan yang gelap itu. But we will not forever be in that long dark Ketika tunnel. waktunya tiba, But when the time comes, kereta itu keluar dari terowongan itu, when the train get out from the tunnel, Anda bisa melihat gunung-gunung yang begitu indah, you can see a beautiful scenery, mountains, pemandangan yang begitu indah. so beautiful scenery and views, Begitu juga di dalam Tuhan. and also in God. Kadang-kadang kita berada di terowongan yang gelap, Sometimes you feel you are in a very dark and long tunnel, sudah taruh harap, and you always give up hope. tapi seolah-olah gelap. Apparently, it's you are in a dark, Waktunya tertiba, but the time comes, Tuhan bawa kita mengalami terang benderang di dalam Dia. God Amen. will bring you to that light in Him. Ravi Zacharias, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat. Pastor Rafi Zakaria is a marvelous, amazing man of God. Dia meninggal baru-baru ini, He just passed away recently, tapi sebelumnya dia ada cerita. but before he told story. Tahun 70 dia ke Vietnam. In the year 1790s, 70s, he went to Vietnam. Dan dia punya penerjemah namanya Him. He had an interpreter named Him. Dan dia melayani di Vietnam, banyak jiwa-jiwa yang datang ke Tuhan. When he served in Vietnam, there were so many souls came to the Lord. Perang Vietnam pecah. Because of the Vietnam War broke. Ketika perang Vietnam pecah, When the Vietnam War broke, Pastor Ravi Zacharias balik ke Amerika.
Pastor Ravi Zakaria went back to America, United States. Dan singkat cerita, And cut the story short, Hin ditangkap masuk penjara. he, the interpreter, was caught and went into jail. Dan di dalam penjara itu dia mengalami aniaya, mengalami situasi yang tidak menyenangkan. In the jail, he experienced prosecution and a not very good situation. Dan jangan mikir Hin nggak berdoa. And don't you think that he didn't pray? Dan jangan pikir Hin tidak berpuasa. And don't think that he also didn't get into Namun fasting. aniaya terus terjadi dalam hidup dia. But the prosecution keep happening in his